வணக்கம், ஹாய், ஹலோ. நான் உங்க சங்கீதா அருணாச்சலம். ஸோ இந்த வாட்டி அகேன் வி ஆர் பேக் வித் அ பியூட்டிஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் மாம்ப்ரனர் சிந்து விவேகானந்த். ஸோ சிந்து விவேகானந்த் வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணுவாங்க. அவங்க பார்த்தா ரொம்ப காம் அண்ட் கம்போஸ்டா இருப்பாங்க. பட் ஷீ டஸ் குவைட் அ ஃபியூ திங்ஸ். அவங்களுக்கு அந்த 24 hours எப்படி பத்துதுன்றதை நாங்கள் நிறைய டவுட் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க எங்க கடைவீதியோட கிரியேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. நீங்க பாக்குற ஜூம் பேக்ரவுண்ட் கூட அவங்க தான் டிசைன் பண்ணுது. எங்களோட போஸ்டர்ஸ், எங்களோட வீடியோஸ், எங்களோட சோஷியல் மீடியா கிரியேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணிருக்காங்க. எங்களோட நிறைய மாம்ப்ரனர்ஸ்க்கு ரொம்ப நாமினல் சார்ஜ்ல அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஷி ஹாஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்பெஷல் லவ் ஃபார் மாம்ப்ரனர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கம்யூனிட்டி. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நாமினலா சார்ஜ் பண்ணி ஷி டஸ் லேபிளிங் ஒர்க், டிசைனிங், லோகோ டிசைன்ஸ் எல்லாமே அவங்க பண்ணி தராங்க. Apart from graphic designing, she also has an event company called Eventz. Birthday parties, weddings, உங்களுக்கு என்ன ஈவெண்ட் வேணுமோ they'll be able to do it. They have their own style. அவங்களோட யூனிக் வே ஆஃப் சூசிங் டெக்கார், த வே தே ஹேண்டில் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும். பீப்புள் வரவங்க ரொம்ப ஹாசல் ஃப்ரீயா ஒரு ஈவெண்ட் நடந்ததுக்கான ஃபீட்பேக் நிறைய எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எத்திக் ஈவெண்ட்ஸ் பண்றாங்க. இதையும் தவிர்த்து டுட்டூஸ் லேப் அப்படின்னு ஒரு ஃபிளாஷ் கார்டு பிஸ்னஸும் பண்றாங்க. முக்கியமான விஷயம், அந்த ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் வந்து தமிழ்ல இருக்கும். தமிழ் ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் ஃபார் யோர் கிட்ஸ் வேணும்னா டுட்டூஸ் லேப். ஸோ இந்த 3 பிஸ்னஸுமே சிந்து மேனேஜஸ். மூணுமே தே ஆர் அவைலபிள் ஆன் சோஷியல் மீடியா, இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் எல்லா இடத்துலையுமே இதுக்கு தனித்தனி பேஜஸ் இருக்கு. இதையும் தவிர்த்து உங்களுக்கு என்கொயரிஸ் வேணும், உங்களோட பிஸ்னஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட சொல்லணும், அவங்க கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்கணும்னா இதுதான் அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர். நோட் பண்ணிக்கோங்க. 9840280197. 9840280197. So Sindhu is basically a wedding and event planner. She's a graphic designer and she also owns Tutus Lab flashcard. So இன்னைக்கு we are going to start with Sindhu's childhood and family background. Hi Sindhu. Hi Sangeeta. Thank you for this opportunity and the introduction. I don't know what to say. You know how I am. I don't talk about myself usually, so this is a little difficult for me actually to speak. Is Tamil okay, or should I speak Absolutely. in English? Any English or Tamil, anything is good. So to talk about my childhood, I just few days back also my dad was teasing me, saying that நீ number of schools change பண்ண அளவுக்கு வேற யாருமே change பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. In my life I have studied in 7 different schools actually. This is because my father kept moving from place to place. Okay. So because of this, I have a wide, I don't want to boast about it, but I can say that I have quite a lot of exposure. Right. My friend circle is from different parts of the world, different parts of India. Very nice. So that way I have a lot of exposure around that. And my father is also into business. He does business worldwide. So Anna, one thing that he has been practicing from our childhood is ஏதாவது ஒரு மீல் வந்து எல்லாரும் ஒன்னா டேபிள்ல உட்காந்து சாப்பிடணும் கண்டிப்பா, either lunch or dinner. So அது சாப்பிடும் போது he will talk about his business. Okay. So எங்க பிசினஸ்ல இது நடந்தது, நான் இதை இப்படி ஹேண்டில் பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி பேசி பேசி எவ்ரிடே வி டிஸ்கஸ் பிஸ்னஸ். ஸோ அது பேசி பேசி வந்து இட் காட், ஆமா அப்படியே வந்துருச்சு எங்களுக்கும் பிஸ்னஸ் தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். So I studied in boarding school 11th and 12th. அது முடிச்சிட்டு I did my bachelor's in MOP Vaishnav. அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர்ஸ்க்கு யூகே போனேன் 1 year. படிச்சுட்டு வந்துட்டு மை மதர் வாஸ் ஆல்ரெடி டூயிங் ஈவென்ட் பிளானிங் பிஸ்னஸ், பட் இன் அ ஸ்மால் ஸ்கேல் டொமெஸ்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் அதை அதுக்கப்புறம் ஐ காட் மேரிட். ஆஃப்டர் மை மாஸ்டர்ஸ் ஐ காட் மேரிட். ஸோ மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஐ டுக் ஓவர் தட் பிஸ்னஸ் அண்ட் வி ரீபிராண்டட். இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்கேல்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்ஸ் வென் ஹவு எபிக் வெட்டிங்ஸ் அண்ட் எபிக் ஈவெண்ட்ஸ் கேம் அபவுட். ஸோ நிறை குடம் தழும்பாதுன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் சிந்து என்கிட்டயே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்றாங்க. ஷி ஹஸ் பீன் அசோசியேட்டட் வித் அஸ் ஐ திங்க் ஃபார் மோர் தென் 4-5 years now. ஸோ மார்னிங் எங்களோட 5 AM மீட்டிங்ஸ் வந்து தான் சிந்துவை தெரியும். ஸோ இவ்வளோ வருஷத்துல ஐ நெவர் நியூ திஸ் சைட் டு ஹர் ஃபேமிலி ஆர் எனி திங், பிகாஸ்
I think she is a no nonsense person. நார்மலா அவங்க இந்த பர்சனல் விஷயம் பேசுறதோ, பிசினஸ் இஸ் பிசினஸ் ஃபார் ஹர். நோ ரொம்ப சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா நோ சொல்லும் போது வந்து we know that இது நியாயம்தான் இந்த நோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நோ சொல்லுவாங்க. ரொம்ப பொலைட்டா, ஃபர்மா, அசர்ட்டிவா சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் தட் வி டென் டு அட்மயர் ஃப்ரம் ஈச் மாம்ப்ரனர். இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்றது, ஷேர் பண்றது எல்லாமே இது வரைக்கும் எத்தனை பேர்ட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த சீரீஸ் மூலமா when I think we don't come to this interview prepared. ஸோ நான் கேட்பேன், அவங்க மனசுல இருக்கிறது அவங்க சொல்றாங்க, நான் என் மனசுல இருக்கிறதா சொல்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நல்ல விஷயங்கள் ஒரு ஒரு மாம்பரனர்கிட்டையும் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஆன் ஹை எனர்ஜி அண்ட் ஆல்வேஸ் மோட்டிவேட்டட் டு கீப் டூயிங் சம்திங். அவங்க பண்றாங்க, அவங்க இவ்வளவு தூரம் பண்றாங்க, டிஸ்பைட் இது அவங்க இதெல்லாம் பண்றாங்க, ஸோ நம்மளும் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு வித்தவுட் தேர் நாலேஜ் இட் செல்ஃப் தே டென் டு மோட்டிவேட் அண்ட் தே லீட் பை எக்ஸாம்பிள். கோவப்படாம ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றது, ஈவன் when there is a lack of trust, நம்ம அந்த ட்ரஸ்ட்டை பில்ட் பண்றது பொறுமையா. ஸோ இதெல்லாம் there are things that we learn from each mompreneur. So Epic Events, Tutus Lab and அவங்களோட இந்த பிராண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்களோட கிராஃபிக் டிசைனிங் பிராண்ட் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே ஆரம்பிக்கணுன்ற டைம் எப்போ இருந்தது? when did you think, why did you think? You said that business is sort of in your blood and it comes naturally to you, but something would have triggered you to start all of this. And why 3 initiatives? How did you think you could manage 3 initiatives, and how this journey has been so far? Okay, Eventz, like I said, we took over from my mother. Already established business other, although they were doing it in a small scale, they had their trusted vendors and everyone, people. So we thought there was a lot more potential to it. இப்போ ஒரு பர்த்டே பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் பலூன்ஸ் இல்லாம ஒரு தீம்ல பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த எக்ஸ்போஜர் எனக்கும் இருக்கு. மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் அட், ஹி இஸ் கிரியேட்டிவ், ஹி இஸ் குட் இன் ஆர்ட்ஸ், all that. So we thought we could put our knowledge into use in that business and expand it more. So that is how we got into Epic Weddings and Epic Events. So adu or 4-5 years run பண்ணிட்டு இருந்தோம். And the designs for the birthdays and weddings and all, we used to outsource it, like get a designer to do it. But the final output வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வர, நான் என்ன மைண்ட்ல வச்சிருக்கணும் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது அந்த டிசைன்ஸ்ல. ஸோ இதனாலே வந்து லைக் ஆஃப்டர் ஐ ஹேட் மை ஃபர்ஸ்ட் சைல்ட், ஐ டிசைடட், எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பிடிக்கும், லைக் டிசைனிங் எல்லாம் பிடிக்கும், பட் ஐ நெவர் தாட் அபவுட் இட். Then when all this back and forth was happening with the business designs and all that, I thought why not I learn it myself and support my company. என் மைண்ட்ல இருக்கிறத அப்படியே நான் கொண்டு வரலாம் டிசைன்ஸ்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஐ ஜாயின்ட் 3-month கிராஃபிக் டிசைனிங் கோர்ஸ் இமேஜ் இன்ஸ்டிடியூட்ல சென்னையில. That was primarily to support my Epic Events business, and I studied that. But once I learned it, I started loving like the variety of designs that I was making. I was like, no, I want to do it for other brands, other industries, other products, different up, it will be more interesting, I felt. So that's how I started my freelancing journey, and that's how I came upon Kadai Veedi also. It was like a God blessing thing for me, because during the COVID thing, yeah, so I'm so glad that all the mompreneurs in Kadai Veedi trust me so much with their designs. So that started at graphic designing started after that. It picked up through Kadai Veedi only, I should say, actually. Adukapro what I was thinking, like I delivered my second child, and I was looking for educational materials to teach her at home. Appodan the COVID second wave adala was happening. Education materials தேடி பார்த்தேன், it was அந்த குவாலிட்டி வந்து கிடைக்கல எங்கேயுமே. லைக் அந்த நார்மல் ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் இருக்கு, அதுல பிக்சர்ஸ் வேர் நாட் வெரி அப்பீலிங் டு சில்ட்ரன். அந்த மாதிரி இருக்கப்போ ஐ தாட், ஓகே, ஐ எம் அ டிசைனர், வை நாட் ஐ கிரியேட் அ பிராண்ட் ஃபார் கிட்ஸ், சம்திங் கலர்ஃபுல், சம்திங் நைஸ், விச் த கிட்ஸ் அதை பார்த்தாலே அவங்களுக்கே அதை எடுத்து விளையாடணும்னு தோணணும். ஸோ
அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினச்சிதான் ஐ ஸ்டார்டட் டுட்டூஸ் லேப் ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ். இனிஷியலி நான் நார்மல் டாபிக்ஸ் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், லைக் யூஸ்வல் ஆல்பபெட்ஸ், நம்பர்ஸ், shapes and colors, fruits and vegetables. Then I realized that that time my elder daughter entered into second standard, and she started learning Tamil in school. So அத பேஸ் பண்ணி இப்போ ஓகே எனக்கு தமிழ் தெரியும், நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன் என் பொண்ணுக்கு. பட் there are other children like in her class who are Hindi speaking, whose parents don't know Tamil. How will they teach their children at home? ஸ்கூல்ல கத்துக்கிறது வேற, வீட்ல வந்து அதை எப்படி ரிவைஸ் பண்ண சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு தான் ஐ கிரியேட்டட் திஸ் தமிழ் ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் ஃபார் கிட்ஸ், விச் ஹேஸ் த இங்கிலீஷ் ஈக்குவலண்ட், லைக் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கேன், and the meaning of it in English. So which is easy for other language parents also to teach their kids. So that is how Tutus Lab also came about this. Yeah. Super, very nice, very nice. Okay, so இப்போ சிந்து சொல்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போதான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்குறோம் சிந்து கிட்ட இருந்து. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் சிந்து இவ்வளோ எக்ஸைட்டடா பேஷனட்டா அவங்க பிசினஸை பத்தி பேசியே நாங்க இப்பதான் கேட்கறோம், இவ்வளோ சத்தமா பேசியே நாங்க இப்பதான் கேட்கறோம். வண்டர்ஃபுல் டு நோ தட் தேர் so much of background and passion to it, because I've always wondered, unless somebody has passion for this, இவ்வளவு தூரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க எது கேட்டாலும் குவிக்கா கொடுத்துருவாங்க. நான் அர்ஜென்ட்னு ஒரு வார்த்தை, நான் எல்லாத்தையுமே அர்ஜென்ட்டா தான் கேட்பேன், பட் அர்ஜென்ட்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேங்கிறதுனால ஷி புஷ் ஹர் செல்ஃப் லேட் நைட்லாம் உட்காந்து ஒர்க்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ unless you have passion for what you do and unless you have that love for what you do, I don't think any entrepreneur will push themselves to cater to so many unreasonable requests னே சொல்லலாம். நாங்கெல்லாம் ரொம்ப unreasonable தான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கோம் within very unimaginable timelines. But again, I can repeat it how many ever times, this passion in each other is what makes us keep going even when we feel down, when we see this kind of a passion. So I am ஒரு சுயநலமா I am very very glad that I started this interview series, because எது நடக்குதோ இல்லையோ it's keeping us motivated. And நிறைய மாம்ப்ரனர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கும் போது தான் நம்ம இவ்வளவு பண்ணிருக்கோமா, நம்ம இவ்வளவு வர்தியா இருக்கோமா, இவ்வளவு ட்ரஸ்ட்வர்தியா இருக்கோமாங்கிறது நிறைய மாம்ப்ரனர்ஸ்க்கு இப்படி பேசும்போது தான் புரியுது. until then they don't think very high of themselves. எல்லாருமே வந்து ஒரு இன்னும் நம்ம நிறைய பண்ணணும், இவ்வளவு போராது அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்லே தான் இருப்போம். பட் சம்டைம்ஸ் தட் ஸ்பெஷல் நட்ஜ் இஸ் நீடட். இட் இஸ் நீடட் ஃபார் அஸ் டு ஃபீல் ஸ்பெஷல் அபவுட் இட். ஸோ தேங்க் யூ சிந்து ஃபார் சேயிங் ஆல் ஆஃப் திஸ். அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், why do people come to சிந்து ஃபார் கிராஃபிக் டிசைனிங்ன்றது எனக்கு தெரியும், இப்போ பார்த்துக்கிறவங்களும் தெரிஞ்சிருப்பாங்க. எபிக் இவெண்ட்ஸுக்கு ஏன் திருப்பி திருப்பி வராங்க? நான் வந்து எபிக் இவெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் நான் கேட்டிருக்கேன் நிறைய. ஸோ அதையும் சொல்லுங்க. அதே மாதிரி டுட்டூஸ் லேப் இஸ் a very recent venture of yours compared to epic events and your graphic design. So அதுக்குமே வந்து what is it that people come back and tell you, and why do people recommend you, why do people keep coming back to you? Okay, for epic events, why அப்படின்னா, like our communication with our clients is extremely transparent. நாங்க வந்து இதுதான் காஸ்ட், இதுதான் எங்களோட ஃபீஸ் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுவோம். தேர் இஸ் நோ ஹிடன் காஸ்ட் எனிவேர். நாங்க ஃபுல் பிரேக்கப்போட இன்வாய்ஸ்லயே பிரேக்கப் போட்டு இதுக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு போட்டு கிளியரா கொடுத்துருவோம். அண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் த ஈவெண்ட், both of us, me and my husband, will be present at the venue full time from the start ஆகுற போது until they wrap up. அது வரைக்குமே இருப்போம். எங்களுக்கு அங்கே வேலை இல்லை, ஆக்சுவலி டெக்கார் பண்ணி முடிச்சுட்டா இட்ஸ் டன். பட் வி ஆர் தேர் பிகாஸ் லாஸ்ட் மினிட்ல த கிளைண்ட் வில் வாண்ட் சம்திங் வெரி ஸ்மால். அப்போ அவங்க வந்து தே கான்ட் ரன் அரவுண்ட். பட் வி ஹேவ் த சோர்சஸ் ஃபார் தட், வி ஹேவ் த கனெக்ஷன்ஸ் டு கெட் சம்திங் டன் அட் அ ஷார்ட் டைம். ஸோ பீப்புள் ரியலி அப்ரிஷியேட்டட் தட் வென் every event after we finish and we come back home, they send us a message saying thank you, it was so nice having you around, quick ah engalku idu panni koduthinga, last minute request idu pannadukku romba thanks, we'll definitely come back to you, we are very comfortable talking to you அப்படிங்கிறது தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃபீட்பேக் would be for epic events. So that is why for every function, இப்போ ஒரு கல்யாணம் பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு குழந்தை போனோம்னா, the baby is
baby shower lende total function lende birthdays lende everything they call us only. So that is how we get repeated clients, and through them the word of mouth adu valiyavu nariya we get repeated clients. So epic events is that graphic designing, like you know my நான் வந்து அந்த பிராண்ட் கேத்த ஒரு டிசைன் I try to bring in elements which associate with the brand. It shouldn't be like ஒரு எப்படி ஒரு ஸ்கின் கேர் பிராண்டுக்கு I can't do a hospital இது வச்சு ஒரு டிசைன் மேட்ச் இல்லாம இருக்காது. And the quality of my work, I think our And personally mompreneurs speaking, I feel you think from the customer's point of view, and customers will be able to resonate with the brand. And Sindhu yes பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பண்ணுவாங்க. ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த கலர்ஸ், த லோகோ, தி இமேஜஸ் தட் ஷீ சூசஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு பார்த்த உடனே ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் அந்த பிராண்ட்ல வர மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட்ஸ் ஸோ ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ரெக்கமெண்ட். அண்ட் நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னாலும் என்ன நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க, யார் கிரியேட்டிவ்ஸ் பண்றாங்க எனக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து அவங்களா தான் கேட்பாங்க. ஸோ தட் வே ஐ திங்க் கிராஃபிக் டிசைனிங் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். வை பீப்புள் கம் டு சிந்துன்றது தெரியும். Tutus Lab சொல்லுங்க. Thank you. So Tutus Lab, one of the feedback that I have got, it's a recent venture like you mentioned. So இது வரைக்கும் வாங்கினவங்க வந்து என்ன எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. The feedback that I received was the quality of the cards are so good. It is actually 3 mm thickness cards each card. ஏன்னா எனக்கு தெரியும், என் வீட்டுல 2 பசங்க இருக்காங்க, அவங்க எப்படி ஒரு டாய் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். So I was very particular that the card should be thick and the edges, sharp edges irukka kudadu, so that the child doesn't get hurt. So the edges of the cards are rounded, and it is waterproof and tear proof, the cards. Super. So easy damage agadu, and it's colorful to look at. The kids are, you know, I have even got feedback saying நாங்க அதை எடுத்து ஓரமா வச்சாலும் பசங்க அதை எடுத்துட்டு வந்து கையில கொடுத்து அம்மா இதை சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு they are doing that. So I think that is wonderful. One reason why people wonderful. Recommend Tutus Lab. Wonderful, wonderful. Very, very enlightening talking to you, Sindhu, this morning. Very, very glad we started this series. And to everybody who's listening, சிந்துவோட கான்டாக்ட் நம்பர், அவங்களோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே இந்த போஸ்ட்ல இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ மாம்ப்ரனர் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் ஃபீச்சர்ட், எந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணணுங்கிற டீட்டெயில்ஸுமே இந்த போஸ்ட்ல இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யர் கண்டினியூட் சப்போர்ட். வியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு எங்களோட இன்டர்வியூ சீரீஸ்ல. ஸோ ஐ ஹோப் even if one person gets inspired to start a business, and even if one customer gets inspired to buy from a mompreneur, I think we will take that as our success. And every mompreneur continues to inspire fellow mompreneurs more than anybody outside the community. I think the community is continuously inspired and motivated by these mompreneurs. So I will meet you with another very special inspirational mompreneur very soon. Thank you, Sindhu, for your time. Thank you. Bye.